Working capital management. Already we have discussed something on this. Today also I am going to cover some parts, especially targeting the final exam. But as I am always saying, as a students who is studying these areas, you should have much more knowledge, because sometimes in this scenario you no need that much of knowledge regarding these concepts, but after 5 or 6 years when you go to that higher management positions, you should have this knowledge. Voila, ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් study කරලා තියෙන එක හොඳයි. Okay, in finance management, in very first day I talked with you. Here not only we have to discuss the long-term financing method, that means we discuss cost of capital, we discuss valuation of bonds. In such areas we discuss how we are going to finance our company, simply our firm. අපි කොහොමද අපේ ප්‍රාග්ධන අවස්ථාවේ මූල්‍යණය කරගන්නේ කියලා අපි කතා කරා. How much of ordinary shares we should issue, what about the portion of debt capital, what will be the cost of debt, what will be the cost of ordinary share capital or otherwise preference share capital, what are the characteristics of those, and then how we are going to consider the total cost, that means total cost, simply weighted average cost of capital. Those are belongs to the long-term finance. But when we are focusing on our business activities within a firm, we have to consider the short-term finance also. It's normally saying as smooth functioning. Then සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේ දවස්වල කතා වෙනවා අපි වැක්සින් එක ගත්තොත් එහෙම ඉන්දියාවෙන් එන වැක්සින් එක second shot එක නැති වෙලා තියෙනවා. That is poor working capital management. ඒකත් අපිට poor working capital management කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හරියට risk එක analyze කරේ නැහැ. ඒකයි උනේ. What is this working capital management? Normally already now you are in 4th year. In 1st year, 2nd year, you may study this concept working capital management, and when you are studying AAT, started CMA, no, you know now what is working capital management. I am not going to discuss those concepts. That's up to you actually. Here simply, this is about the short-term finance. සරලව ගත්තොත් පුතේ ආයතනයේ කොච්චරක් කෙටිකාලීන වත්කම් කෙටිකාලීන වගකීම් තියාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් අතේ ලාච්චුවේ සල්ලි කොච්චරක් තියාගන්නවද? How much we keep as cash in hand? How much we should maintain in bank accounts? What is our raw material level? What is our finished good level? Okay, those are the things which we are going to those are the things related to this working capital management. Simply it's about smooth functioning of the operations. ආයතනයේ කටයුතු සුමටව ගලාගෙන යන්න මේ working capital management වැදගත්. එතකොට ආයතනයේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම අවුල්නේ. එතකොට සේවකක පඩි. අපි ආයතනයේ සල්ලි ගොඩාක් තියන් ඉන්න ඕනේ. නමුත් ඕනේ ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න ඕනේ, සල්ලි ටික ලාච්චුවේ තියෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි ආවොත් එහෙම හදිස්සියේ තේකක් හදලා දෙන්න සල්ලි ලාච්චුවේ තියෙන්න ඕනේ. Okay, all those things we are discussing under working capital management. So under working capital management decisions, what they are doing, actually all the tools you need to consider. Okay, we have to, as in related to working capital management, we have to decide how much of money we should keep in our locker. අපි සල්ලි වැඩිපුර තියාගත්තොත් එහෙම අපරාධ. සල්ලි අඩුවෙන් තියාගත්තොත් එහෙම අයි වැඩිපුර තියාගත්තොත් අපරාධ. There is opportunity cost. Why? We can invest those. Why we are holding so much of money with our lockers? We can invest them. Okay, if we invest all the things, if we are not having enough money to pay the salaries of employees, then another problem. අපි සල්ලි තියාගත්තත් වැඩියෙන් තියාගත්තොත් එහෙම අපි කියන අවස්ථික පිරිවැයක් තියෙනවා. අයි අතේ තියාගන්න අපිට ඉන්වෙස්ට් ලර්න් කරන්න පුළුවන්. අපි සල්ලි තියාගන්න නැතුව ඔක්කොම ඉන්වෙස්ට් කරොත් එහෙම දෙයනේ අපි කොහොමද අමුද්‍රව්‍ය ගන්න පඩි ගෙවන්නේ කොහොමද? ඒතරත් ප්‍රශ්න. So that's mixture. It's about, we can say working capital management, we can say that as a trade-off between profitability and risk. Risk එකයි profitability අතර එකයි අතර ගනුදෙනුවක් විදියට අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. Please, I kindly request, study these concepts.
Okay, normally if you go through the past papers, what is the gross conversion period, what is the cash cycle, all these concepts, this is the equation, then you can calculate. But when you're working, you should have that knowledge, practical knowledge. Okay, මෙතන ගානන් හදනකොට ඔයාලට equation පාඩම් කරලා මේක මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා exam pass වෙන්න පුළුවන්. Yes, you may get A plus. Okay, but the thing is, when you are working in the industry, you should have that practical knowledge. Okay, so kindly request, be rational, be an explorer, and study these things. Okay, I am not going to discuss these things deeply, because now in this position what you need to do is complete this and go to the industry. Okay, so I will do such a things which need to the complete need for the exam. මම කරන්න exam එකට ඕන දේවල් ප්‍රමුඛ මම මතක් කරේ. මේ දේවල් තමයි තියෙන්න ඕන exam මේ paper එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ පාර ගොඩාක් වෙනස් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. past papers වලට ඒ වගේම එයි. මොකද වෙනස් කරන එක සාධාරණ නැති නිසා. නමුත් අතන වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඒකට ටාගට් කරලා වැඩ කරමු. ඉදිරි සති 3-4 දී එක එක පාඩම් වලින් ගණන් අරගෙන අපි හදමු. Okay, so if I am correct, we discussed these things. Okay, so before, I think before few weeks, few months back, but anyhow I will recap all those things. So please go through, get few minutes and go through the my short note. මම මේක කතා කරා ගානට යන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරගමු. Normally when it's become working capital, it's about short term assets and short term liabilities. Okay, so simply basically it's about short term finance. So when we are calculating the working capital, we are considering the current assets and current liabilities. I am not going to define the terms of current assets and current liabilities. Okay, simply it's all about timing of cash flows. If you remind, when it's become less than 1 year period, normally we consider those as current. Okay, so under the working capital management concept, simply we are considering cash inflows and cash outflows that occur within a 1 year period. Okay, so under this we need to consider basically raw materials, pays, cash amounts, then liabilities, short-term liabilities, those things we need to consider. When it's become the related concepts, okay, we need to know, you need to know gross working capital. I discussed with you gross working capital in the sense, simply we can say the investments on current assets. Current assets වල කරන investment එක අපිට කියන්න පුළුවන් gross working capital කියලා. Then net working capital, simple, it's very simple for you, because difference between the current assets and current liabilities. Okay, net working capital can be calculated then current assets minus current liabilities. So all the things I have summarized here. Then I discuss about the when it's become, then මේ process එක ගත්තොත් සරලව ඕක සිද්ධ වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නවා. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී දැන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක නම් පුතේ මම මේ සරල උදාහරණයක් කියනවා. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නවා. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී අරගෙන ඒවා නිෂ්පාදනාගාර වලට ගෙනියනවා. නිෂ්පාදනාගාර වලට ගෙනිහිල්ලා ඒවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දානවා. ඒක ඒ process එකේ ගිහිල්ලා ඔන්න මොකද වෙන්නේ? නිමි භාණ්ඩ බවට පත් වෙනවා. නිමි භාණ්ඩ බවට පත් වුණාන් පස්සේ ඒවා යනවා ෆිනිෂ් ගුඩ් ස්ටොක් වලට. ඊට පස්සේ ස්ටොක් එකේ තියෙනවා. ඕවා විකුණනවා. විකුණලා සල්ලි එනවා. ලාභය අපේ රිසර්ව්ස් වලට දානවා කියලා කියමුකෝ සරලව. අපි ලාභය දානවා රිසර්ව්ස් වලට. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ සල්ලි අරගෙන අපි මොකද කරන්නේ? ආයෙත් අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නවා. ඕකනේ වෙන්නේ. නේද? What we are doing, we are purchasing raw materials, putting those into the production process, then producing our products, then after getting the finished goods, we are putting them into the finished goods stocks, then we are selling those, getting the money, then profit will keep as reserves, then again from those money we will purchase raw materials again we are processing the same process. ඒකනේ සරලව වක්‍රයක් විදියට සිද්ධ වෙන්නේ ඕක. ඔය අතරදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය අතරදී අමුද්‍රව්‍ය ණයට ගන්න පුළුවන්. We may purchase raw materials on credit.
We may sell our products on credit basis. So some lags may be there. We may get some credit periods from our suppliers, and our buyers may have some credit period. So some lags can be there. So those need to consider when we are calculating the cycle period. Okay, so basically operating cycle, we can say the time duration required to convert sales after the conversion of resources into inventories into cash. Resources, raw materials, finished goods බවට පරිවර්තනය වෙලා finished goods සල්ලි බවට පරිවර්තනය වෙන්න ගත වෙන කාලය. Operating cycle. It's simple. දැන් මම හිතනවා තේරුණා කියලා. That is the operating cycle. Okay. The length of operating cycle of the manufacturing firm. So we have to consider two types of firms. One is buying and selling, one is manufacturing. So consider the scenarios can be different in those two types of organized firms. Okay, අපි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා විකුණනකොට කතාව වෙනස් වෙනවා. මොකද එතකොට අමුද්‍රව්‍ය වල ඉඳන් එන්න ඕනේ. නමුත් භාණ්ඩ අරගෙන buying and selling වෙනකොට කතාව වෙනස් වෙනවා. මොකද අපි කෙලිම නිම් භාණ්ඩ ගන්න නිසා. But anyhow, there is a operating cycle. Okay, the inventory conversion period, simply we can say ICP, and debtors conversion period is the operating cycle, length of operating cycle. ඒ කියන්නේ සරලවම පුතේ operating cycle එකේ length එක කියලා ගන්න. Length of operating cycle equals to inventory conversion period. ඒ කියන්නේ inventory අමුද්‍රව්‍ය නිම්බාණ්ඩ බවට පරිවර්තනය වෙන්න යන කාල සීමාවයි අපි භාණ්ඩ ණයට විකුණුවාට පස්සේ ඒ ණය එකතු වෙන්න යන කාල සීමාවයි. බොහොම පැහැදිලි. අර භාණ්ඩ අමුද්‍රව්‍ය අරගෙන අමුද්‍රව්‍ය අපි විකුණලා අමුද්‍රව්‍ය වලින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා විකුණන්න කාලයක් ගත වෙනවා. හරි, ඒ විකුණලා සල්ලි එන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඔය කාල සීමාවට අපි කියනවා inventory operating cycle එක කියලා. Basically operating cycle, simply we can say inventory conversion period ICP plus debtor conversion period. මේවා magic වෙන්න බෑ, මම මේවා කතා කරා already. I will discuss. Okay, then when it's become here I have put some suggested equations. ඔයාලට කැමති equations විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ විදිහට හිතලා ඔයාලගේ තර්කයෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. Some suggestions I have put here. Okay, so anyway, so all these things you can read without wasting time. We can have some sums to discuss. Okay, then අපි ඔක්කොම කරන exam එක pass within the exams of HNDA framework. HNDA ඇතුලේ මේ exam එකේදී මොනවද අහලා තියෙන්නේ? Under this area, under working capital management area, two types of questions have been tested within the last 5-6 years. One is the cycles. You are requested to calculate gross working capital, gross operating cycle and the net operating cycle. Okay, gross operating cycle and the net operating cycle. In some cases, you have requested to prepare working capital schedule. Okay, it's like I have put some practice questions. So this is one type of question. This is a past paper question, 2017 question number 2.4. මේ තමයි මම දැන් කියපු කතාව. අර operating cycle. Here it is asking length of operating cycle and cash cycle. Cash cycle කියන්නේ net operating cycle. Okay, this is one type of question. Another type is this type of question. Simple. If you have, even without having that type of knowledge regarding accounts or finance, even anyone having some rational knowledge, some statistical knowledge, they can do these types of questions. Okay, so here in this type of question, it is asking to calculate working capital schedule. මොකක්ද ඒ සරල වෙන්න ගොඩාක් සරල වෙන්න. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? working capital schedule එකක් හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගනුදෙනු සිදුවන ආකාරය බලලා ෆර්ම් එකක කොච්චරක් අමුද්‍රව්‍ය තියෙන්න ඕනේද, කොච්චරක් ණය තියෙන්න ඕනේද, කොච්චරක් සල්ලි තියෙන්න ඕනේද කියලා ෂෙඩියුල් එකක් හදන. අන්න ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න පුළුවන් ෂෙඩියුල් එකක් හදන එක.
ඒක තමයි මේ වගේ ගණන් වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකෙන් තමයි එන්නේ. සරලව ගත්තොත් එහෙම ලකුණු 15 20 ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. සමහර අවුරුදු වල මේ දෙකෙන්ම අහලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවුරුද්දේ ගත්තොත් එහෙම 2017 2017 මේ ප්‍රශ්නේ තව ෂෙඩියුල් ප්‍රශ්නිකුත් දාලා තිබ්බ මට මතක හැටියට. නැත්නම් ගොඩාක් අවුරුදු වල මේක අහලා තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ගත්තොත් මේක විතරයි අහන්නේ. එතකොට සමහර තියරි ප්‍රශ්නත් එක්ක. එතකොට මොනකද්ද gross operating cycle කියන්නේ? එතකොට tools තියෙනවනේ ඔය. දැන් ණය සල්ලි මදි වගේ තේරුනොත් මොනවද කරන්න ඕනේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ණය හිමියන්ගෙන් සල්ලි එන්නේ ණය හිමියන්ට සල්ලි නැහැ. අපේ cash in hand මදි වගේ නම් අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? එතකොට අපිට පුළුවන් කියන්නේ ණය හිමියන්ගෙන් වැඩිපුර කාලයක් ගන්න. ඒ වගේ පොඩි තාර්කික ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Some types of practical questions can be asked with some theoretical knowledge. So what you can do is as parrot you in case of theory as parrot you can have a read on A to Z, then it's okay. theory ප්‍රශ්න අවුලක් නැහැ නේ. A to Z ගිරව වගේ කියව ගිරව දැම්ම ගිහිල්ලා. තව practical questions එකක් පොඩ්ඩක් කිර වෙනවා. ඒකත් ඉතින් ඔය training ගිහිල්ලා තිනකොට පොඩ්ඩක් මතක් වෙනකොට වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. ගණන් ඇහුවොත් එහෙම කොල්ල ගොඩාක් ගණන් හදන්නේ. මේ වගේ ගණන් දෙකක් තමයි එන්නේ. ලකුණු 15කට විතර අහන්න පුළුවන්. සමහර අවුරුදු වල මේ වගේ ගණන් මේකයි දෙකම අහලා තියෙනවා. තවත් සමහර අවුරුදු වල මේක විතරක් අහලා තියෙනවා. Okay. Anyhow, it's better to ready for both. Okay. Today's my plan is to discuss these two questions. Okay. Anyhow, you should have that theoretical knowledge to get the A's. ඒකක් ගන්න. සාමාන්‍යව පාස් වෙන තිය දාන්න මේක ඇති. නමුත් ඒකක් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර theory පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම you should have some practical knowledge too. Okay. That's why I am reading. Do when you are at home, please read some the IM Pandey's books available, some online discussion sessions available. You can come up with those, so you can investigate. Otherwise you can just do the sums with I am discussing with you myself and your particular lecturer, then you can have a pass mark. Okay, without wasting time, let's move to our sum. කටේ ඉරියන්දර නිසා මම share එක අයින් කරලා ආයෙ share කරනවා. Okay, සම්මා saying signal issue එකක් තියෙනවා කියලා ඔබ වෙන්න පුළුවන්. Okay, okay. Normally I am sharing my record. Okay, now this is the one. Okay, first let's have a read on this. So following information has been extracted from the annual accounts of Nimal PLC as at 31st March 2016 and 31st March 2015. You have been given inventory balances. Let's assume that as finished goods, trade receivables and trade payables. Okay, then under additional information you have been given sales and this should be not cost of goods sold for the year ended in 31st March 2016 were rupees 10,680 and 8,700 respectively. All purchases are on credit base. Assume 365 days per annum. Okay, you are required to compute length of operating cycle and cash cycle for the year ended 31st March 2016. Here they are simply asking length of operating cycle, in the sense what they are asking. If you go through my short note or if you go through the LMS note, now you all of you may aware length of operating cycle, in the sense they are asking calculate the gross operation cycle.
Okay, then cash cycle in the sense they are asking to calculate not net operation cycle. දැන් ඔක්කොමලා බලලා තියෙන්නේ. දැන් ඔළුවට එනවා අම්මට ආන් calculate කරන්න කොහමද gross operating cycle එක net operating cycle එක calculate කරන්න කොහමද සූත්‍ර ටික දැන් ගලාගෙන ඇවිල්ලා ඕම් ලකුණු 6 ගන්න විනාඩි 5 හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. So how can we attempt this? Anyone, can you tell me what is the equation for gross operating cycle and the net operating cycle? Today, anyone from our Jessima, are you available? Now you can send message or you can chat with me. You can talk. What is the equation for gross operating cycle, net operating cycle? Yes, ICP plus. Yes, Jessima is available. ICP plus DCP. Yes, what is that, Jessima? Gross or net? Simply gross operating cycle. Okay, let's simply net operating cycle can be calculated. Okay, inventory conversion period. Inventory conversion period. Okay, I will be closer. අන්තිමට ප්‍රශ්න අහන්න මම මේව කරන්න. Net operating cycle. Let's move to our short note. Here you can see gross operating cycle can be calculated inventory conversion period plus debtor conversion period. So this one, gross operating cycle equals to ICP plus DCP. Okay, when it's become ICP, inventory conversion period, we need to carefully check what are the inventory items available. If raw materials, working capital and finished goods are available, we need to calculate differently all those conversion periods. Okay, but luckily in this sum we are not having that type of inventory, just we are having finished goods, so we can just have it. We need to calculate finished good conversion period. That means simply this particular firm is a buying and selling business, that's why they are not having that raw materials. Okay, so how to calculate? Now what we need to do, we need to calculate inventory conversion period, we need to calculate debtor conversion period, that is the gross operating cycle. Then we need to calculate credited deferred period, then we can get net operating cycle. Step by step, let's do. මේක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට net operating cycle එක calculate කරන්න යන්න. එතකොට ඔක්කොම gross operating cycle එක calculate වෙලා ඒකෙන් අපේ credited deferred period එක අඩු කරාම හරියනවා. Then let's see how to do this. How to calculate inventory conversion period? Any suggestions? How to calculate inventory conversion period? Anyone? You can send the message. ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්න නිසා unmute කරන්න. You can send the message. Okay, right. Inventory conversion period. ඔයාලා මාත් එක්කම කරා යන්න. Inventory conversion period equals to average inventory divided by cost of goods sold into 365 days. Yes, inventory divided by cost of sales 360 here. Who is this? මට දාලා තියෙනවා inventory divided by cost of sales into 360 කියලා. මේකේ අපේ ගාණ කියලා තියෙනව නේද? දින 365යි කියලා. ඒ නිසා 365 දාන්න. Okay. ගාණේදී ඔයාලට දීලා නැත්නම් අවුරුද්ද දින කීයද කියලා ඔයාලා 360 දාපුවාම බෙදිලා යනවා නම් 360 දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා ගානේ පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න assumption එකක් විදියට අවුරුද්දට දින 360යි කියන උපකල්පනයේ ඉඳන් තමයි මේ ගාන හැදුවේ කියලා. 365 දානකොට දශම ගොඩාක් එනවා නම් 60 දානකොට බෙදෙන්න බෙදලා යනවා නම් එහෙම දාලා හිතුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay.
නමුත් 365යි කියලා ගාන දීලා තියෙනවා නම් 365ම දාලා හදනවා. Then how to calculate this inventory conversion, average inventory? As you are all aware, average inventory can be calculated opening inventory plus closing inventory. So here 1820 plus 1580 මේ ගානේ බලන්න ගානත් මම මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා 1820 එකතු කිරීම 1580 බෙදීම 2. Then cost of goods sold. In the additional information, it has been given the cost of goods sold for the year ended 31st March 2016 were rupees 8,700. Then what should we do? 1820 plus 1580 divided by 2, that is the average inventory. Then cost of goods sold 8,700 into 2. Into 365. That is the inventory conversion period. Then all these answers may get from days. මේ උත්තර ඔක්කොම එන්නේ days වලින්. Then your answer will be මම වෙලාව යන නිසා ඉදිරියට යනවා. ඔයාලා හදලා බලන්න. මත් එක්කම හදන්න. Then answer will be 71 days. That is the inventory conversion period. ඔළුවේ තියාගන්න පුතේ මේක buying and selling නිසා තමයි මේක බොහොම සරල විදිහට මේ එන්නේ. මම ලබන සතිය ගානක් හදන්නම් ඔයාලට finished goods, එතකොට working capital, එතකොට inventory ඔක්කොම එන්න. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එimhe ඔයාලා තේරුම් ගන්න මේ concept එක දාගන්න ඇඟට එතකොට ඔයාලට දේශයෙන් හදන්න පුළුවන්. Then debtor conversion period. It's simple. What we can do, our equation we can adapt. Average trade receivables divided by turnover into 365 days. Then average trade receivables can be calculated in simple manner. Opening trade receivables plus closing trade receivables, that means 262720 plus 1150 divided by 2. Then turnover, in the sense, in the additional information it has been given sales and the cost of goods sold. Sales how much? 10,680. See here, 10,680. එහෙනම් average trade receivables calculate කරන්න පුළුවන් ආරම්භක ණය ගැතියන්ට අවසාන ණය ගැතිය එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා විකුණුම් වෙනම ගානේ දීලා තියෙනවා 10680යි ගුණ කරනවා 365. Then debtor conversion period is 64 days. So simply now if you want, you can calculate gross operating cycle. Gross operating cycle, as we discussed, gross operating cycle equals to inventory conversion period plus debtor conversion period. Here we have calculated inventory conversion period 71 days. Debtor conversion period we calculated 64 days. Now if we need, we can calculate gross operating cycle 71 plus 64 days. Then when we are calculating the net operating cycle, from the gross operating cycle we have to deduct the creditors deferred period. How can it calculate? Creditors deferred period can be calculated average trade payables divided by purchase. Normally we should consider the credit purchasing. මෙතන පුතේ සමහර විට දැන් මේ ගානේ මේව මතක තියාගන්න. මේ ගානේ අපිට දීලා තියෙනවා ඔක්කොම purchasing credit base කියලා. නමුත් සමහර විට cash based purchasing තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ equation එකේදී අපි consider කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න credit based purchase. When we are adapting this equation to calculate the
creditors deferred period, we have to consider only the credit based purchasings. Okay, keep in mind. Okay, let's adapt. So before that, we have to calculate the purchasings. අපිට ගානේ දීලා නැහැ කෙලින්ම purchasings. ඔන්න අපිට යන්න වෙනවා first year. Purchasings, how to calculate? Purchasings can be calculated cost of goods sold Purchasings can be calculated cost of goods sold plus closing inventory value. මම මේවා කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ පුතේ සරල accounts නිසා. Minus opening inventory value. So let's adapt. Here you can see cost of goods sold. How much? Here 8,700 ගානේ බලන්න 8,700යි. Closing inventory value. Closing විදියට ගන්න වෙන්නේ එතකොට 31st March 2016 inventory balance එක 1,580. Then open minus opening inventory, we can get this balance, closing balance of 2015. එහෙනම් 2015 අවසාන ශේෂය තමයි 2016 ආරම්භක ශේෂය වෙන්නේ. Yes, then we can put 1,820. It's easy. Then answer will be 8,460. Now we have identified the purchase value. So we can adapt this equation. Average trade payables can be calculated. Opening trade payables. What about opening trade payables? And closing trade payables. Add together, divided by 2. Then divided by purchasing value, we identified 8,460 into 365. It's easy. Then 91 days. Now we calculated the inventory conversion period. We calculated the debtors conversion period. We calculated the creditors deferred period. If we know the inventory conversion period and debtors conversion period, simply we can get the gross operating cycle. Then we can deduct the creditors deferred period. Then we can get the net operating cycle. Inventory conversion period, we calculated 71 days. Debtors conversion period, we calculated 64 days. Based on that, we can say our gross operating cycle in this sum is 135 days. Then creditors deferred period, we identify සරලවම ගත්තාම creditors deferred period කියන්නේ මොකද්ද? ණය ගැතිය ණය හිමියන්ට සල්ලි ගෙවන්න අපි කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද? Debtors conversion period කියන්නේ ණය ගැතියන්ගෙන් සල්ලි ගන්න සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාලයක් යනවද? It's simple. 91 days. Then 135 minus 91 days, then net operating cycle 44 days. If we do like this, then we can earn 6 marks. But here this part should be little bit critical when we are having working inventory conversion period, can be critical when we are having working capital and the raw materials. Okay, definitely we may discuss some in next week. Okay, දැනට මේක මතක තියාගන්න. ඔයාලා උත්සාහ කරන්න හදන්න. මගේ short note එක බලලා equations adapt කරලා මම ගිය සතියේ අන්තිම දවස් කතා කරපු විදිහට පොඩ්ඩක් adapt කරගන්න බලන්න. කොහොමත් ඊගාව සතියේ අපි ගානක් හදමු. That's all. Okay. මේ ගාන මම ගත්තේ පොතකින්. page number ඔයාලට තියෙනවා නම් බලන්න. මේ පොතේ ගණන් වගේ තමයි අවිල්ල තියෙන කොට. Financial management MY Khan 13.4 page. This is the sum. මේක මේ දැන් මෙතනදී පුතේ I will explain in both languages. මෙතනදී පුතේ කරන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ කියන්නේ working capital policy යට අනුව එයාලගේ working capital සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විදිහට තියෙන්න ඕනද කියන එකේ schedule එකක් හදන එක තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. Here what we are doing,
Based on the working capital policy of particular firm, we are going to schedule raw material requirements. Then raw material requirements in the sense, what are the what are the current assets we should have, what are the current liabilities we should have, what will be the value. That's all. Okay, let's do. මේක බොහොම සරලයි. මේක මේ වගේ ගන්න ලකුණු 10ට 12කට ඇවිල්ලා තියෙනවා past papers වල. Okay, let's have a read. ABC Limited sells its products on a gross profit of 20% on sales. The following information is extracted from the annual accounts for the current year ended 31st March. Sales at 3 months credit 4 million. Raw materials, wages paid, under wages paid, it has been mentioned. Average time lag 15 days. What is that? Average time lag 15 days. කියන්නේ සරලවම පුතේ දවස් 15ක් තියාගෙන ඉඳලා ගෙවනවා කියන එක. Then that means within that 15 days, that payable wages we have to identify under current liabilities. ඒක තේරෙනවනේ පුතේ. දැන් අපි දවස් 15ක් පහු වෙලා නම් ගෙවන්නේ, දවස් 15ක් පහු වෙලා නම් වැටුප් ගෙවන්නේ. ඒ වැටුප ගෙවනකම් ඒ payable expense අපේ current liabilities යටතේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ. That's what we are going to do. Then manufacturing expenses we are paid 1 month in arrears. Administrative expenses is also paid 1 month in arrears. When it becomes sales promotion expenses, half yearly in advance. ඒ කියන්නේ ඊගාව half year ඊගාව මාස පහේ the sales promotion expenses belongs to next 6 months. We are paying in this particular period. Then that one we should identify as our asset. ඉදිරියට කළ ගෙවීමක්. ඒක අපි අපේ වත්කමක් විදියට හඳුනා ගන්න ඕන. So that's what we are going to do. Let's see how to do this. The company enjoys 1 month credit from the suppliers of raw materials and maintains 2 months stocks of raw materials and 1.5 months stock of finished goods. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් raw materials මාස දෙකකට they are maintaining raw materials. Normally in their stores they are having enough raw materials for around 2 months. Then finished goods normally they are maintaining for 1.5 months. That's all. Then cash balance is maintained at rupees 100,000. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂයක් විතර යාව තියාගන්නවලු. As a precautionary measure, assuming a 10% margin. ඒ කියන්නේ ওই වෙනසක් සිද්ධ වෙන ඔය කියන්නේ 10% margin එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ. දැන් අපි මේක estimations හැදුවට පස්සේ net working capital අරගෙන මේකේ වෙනසක් වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා 110ක විතර. ඒක adjustment එකක් දාන්න තියෙනවා. Okay, find out working capital requirement of ABC Limited. ABC Limited වල working capital requirement එක අහන ඔය ගානම තමයි මේ තියෙන්නේ. ගාන වෙනම තියාගෙන උත්තරේ හදාගෙන යමු. So how can we have a schedule? අපිට schedule එකක් ඕන. So I am suggesting this. පුතේ මෙහෙමයි. දැන් අර අපිට LKS නැහැ. අපිට accounting framework එකක් නැහැ. Cost and management accounting වලට financial management වලට. So whatever the formats which is most matching format we can adapt. Okay, so I am suggesting this. Okay, so here under this schedule what we are going to do, we are going to measure our average current assets, okay, and our average current liabilities. Based on that current assets and current liabilities, we are going to calculate net working capital. So if we know the current assets and current liabilities, we can simply calculate net working capital. Then that there is a story about that margin, then simply we can
at that margin අර margin කතාවක් දීලා තිබ්බා. අපි දන්නවා නම් අපේ වගකී මේක මොකද්ද කරන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න පුළුවන් ජංගම වත්කම් සහ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න පුළුවන් ජංගම වගකීම් අපි මෙතන පොඩ්ඩක් ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. ඒ කරලා අපි ඒ දෙක දන්නවා නම් අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑද networking capital. ඊට පස්සේ කියනවා 110ක විතර වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ජස්ට් කරලා දාන්න. එතකොට මේ වගේ ෆෝමැට් එකක් අපි ගත්තා නම් හරි. ඕකේ. ඔයාලා ගණන් හදනවා නම් මාත් එක්කම හදයි යනවා නම් පුතේ. මේකම ගහගන්න කොලම් 3කට ගහගන්න. එතකොට මේකේ විස්තරය ලියන්න එක කොලම් එකයි. දෙවෙනි කොලම් එකේ අපි ඒක උත්තරේ ගන්න විදිහ අපි හදමු. තුන්වෙනි කොලම් එකේ උත්තරේ දාමු. ඕකේ. මාත් එක්කම යනවා නම් විනාඩි දෙකක් අරන් ගහගන්න. If you are doing the sum with me, it's better to have a table like this with 3 columns. First column for these descriptions, second column the mathematical calculations, better have more space than the last one, then last one we can have our final figure. Okay, I will give 2 minutes, just draft that one. අද 300ක් ඉන්නවා ළමයි මේ message දෙනවා කට්ටියට join වෙන්න බෑ කියලා. Okay. Okay. අපි හදමු. Now cash. It's easy to identify the cash. What is cash? Cash balance is maintained at rupees 100,000. See, lakshyak maintain karang yanawlu. So it's easy. Cash balance without having any calculations, we can have put the cash figure. Onna lakunak ganna widiya. Cash okay දෙන්න පුළුවන් adjustment පුතේ සාමාන්‍යයෙන්. Okay. දාන්න ඕම. එතකොට ලක්ෂ කෙලින්ම අපිට දාන්න පුළුවන්. Then when it's become inventories in the sum, if we go through the sum, we can clearly identify raw materials are there. Then in addition to that, no talk about the working capitals. Working capitals ගැන කතාවක් නෑ, but in some cases we can have that type of discussion. So I will have a sum in next week like that. Then yes, raw materials and what is it? Company enjoys 1 month credit from suppliers of raw materials and maintain 2 months stock of raw materials. මෙතන දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Annual accounts. Okay, annually they should have this much of 1 2 3 4 5 1.2 million of raw materials. වාර්ෂිකව 1.2 million තියෙන්න ඕනේ raw materials යාළුවා. Normally they are maintaining 2 months stock. Then how to calculate average raw material stocks to prepare this schedule? කොහොමද එහෙනම් අපි schedule එකට ගන්නේ? කොහොමද ගන්නෙ? Anyone? Any suggestions? Yes, one is there. Divided 12 and multiplied by 2. Yes, that's the way. You got that. Then what we need to do, 1.2 million divided by 12 multiplied by 2. Finished goods also. Finished goods, what is saying?
in sense of finished goods, it's saying 1.5 months. They are normally having stocks for 1.5 months. So what we can do here, කොහොමද හොයාගන්නේ? How can we have the value of goods? It's not the 4 million. Value of good 4 million නෙමෙයි. Value of goods 4 million නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ sales. දැන් මෙතන ඕනේ stock value එක. Stock value we have to identify for year. Okay. That's simply cost of sales. Cost of sales we have to identify. Then cost of sales you should divide by 12 and multiply by 1.5. දැන් මෙතන පුතේ දීලා තියෙන්නේ අවුරුද්දෙම විකුණන ප්‍රමාණයනේ. විකුණන ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඕනේ අපි කොච්චරක් තොගය තියාගන්නවද කියනවා මාස එකමාරකට හරියන්න තොගයක් තියාගන්න. අපි එතකොට හොයාගන්න ඕනේ මාස එකමාරකට හරියන්න තොගයේ වටිනාකම. එතකොට විකුණුම් මිල නෙමෙයි පිරිවැය. එහෙනම් මේ විකුණපු භාණ්ඩවල පිරිවැය විකුණුම් පිරිවැය අපි හොයාගන්න. Okay, we have to calculate cost of sales of this sold goods. How can we calculate? පොඩිම සරල දෙයක් කියන්නේ ඉක්මනට. 4 million නම් අපේ විකුණුම් ණයට විකුණලා තියෙන්නේ ඒකට අතහැරලා දාමු. Okay, one answer again. Yes, 4 million divided by 100 into 80. Oh, උඩ කියලා තියෙනවා පුතේ මේකේ ලාභය 120යි කියලා. Gross profit 20%. Then what can we do? 4 million divided by 100 into 80. Okay, then answer will be this 3.2 million. Then we can have the figure 3.2 million divided by 12 multiplied by 1.5. Okay, then we are going to have raw materials around 200,000, finished goods 400,000, then total inventory figure we can put in last column 600,000. Raw materials ඒක තේරුණාද? තේරුණ නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම්. මම මියුට් කරලා තියෙන්නේ 300ක් එකට කතා කරොත් මෙයා වෙන නිසා. මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනම වෙලාවක මම උගන්න ඉන්න වෙලාවක හරි කමන්නේ නැහැ. තේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. Okay. Yes, one is asking again. So what we did here, Puta, here it is saying sales value is 4 million for this particular year, and this is the sales value. Okay, here it is saying they are keeping their finished good stocks for normally for 1.5 months, but this valuation should based on the sales. විකුණුම් මත නෙමෙයි අපි value කරන්න ඕන පිරිවැය මත. එහෙනම් මේ මිලියන 4 විකුණුම් ඇතුලේ තියෙන විකුණුම් පිරිවැය අපි හොයන්න ඕන. So what we need to do, we need to calculate cost of sales belongs to this 4 million. Okay, then how can calculate the gross profit has been given 20%. Gross profit එක දීලා තියෙනවා 120යි. ඒ කියන්නේ that means cost of sales should be 80% of this. So what we can do, 4 million divided by 100 into 80. Then we can get cost of sales belongs to this total sales. It is 3.2 million. Okay, then as the sum is saying normally they are maintaining stocks for 1.5 million, 1.5 months. So simply what we can do, for year it is 3.2, it divide by 12, then we can get what is belongs to per month. Then as average saying 1.5, we can multiply by 1.5.
5, then the answer will can be get. තේරුණානේ අපි කියලා හිතනවා. දැන් මේ 3.2 million ගත්ත හැටි මං කිව්වේ. දැන් පුතේ මෙහෙමනේ. දැන් stock value කරන්න ඕනේ. stock value කරන්න ඕනේ පිරිවැයට. දැන් මෙතන විකුණුම්නේ තියෙන්නේ. මේ විකුණුම් ඇතුලේ තියෙන විකුණුම් පිරිවැය තමයි අපි හොයන්නේ. එතකොට මේ විකුණුම් ඇතුලේ තියෙනවා මිලියන 4ක විකුණුම් තියෙනවා. මෙතන උඩ කියනවා 120යි යාලගේ ලාභය කියලා. එහෙනම් 120ක ලාභයක් එක්ක තමයි මේ මිලියන 4 තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ තියෙන පිරිවැය හොයාගන්න මොකද කරන්නේ? මේක බෙදලා 100න් 80න් ගුණ කරන පිරිවැය 80යිනේ. 20යි කියන්නේ ලාභය. ඒක තමයි අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා යාලා සාමාන්‍ය 1.5 months සාමාන්‍ය මාස එකමාරකට හරියන ස්ටොක් එකක් තියාගෙන යනවා කියලා. එහෙනම් මාසෙකට එන ගාන හොයා ගන්නවා අපි මොකද කරන්නේ? අපි හොයාගත්ත උත්තරේ කියන්නේ 3.2 මිලියන් බෙදනවා 12න් ගුණ කරනවා 1.5. නෑ පුතා නෑ. නෙත්මා මේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ ගාන මෙතන කියලා තියෙන්නේ නෙත්ම කියන 3 months කියලා. මේ නෑ මේ 3 months කියලා තියෙන්නේ 3 months credit. මේ අවුරුද්දකට දීලා තියෙන annual accounts. හරිද? මේ sales 3 months credit කියලා කියන්නේ ඒ ණයට විකුණලා තියෙන්නේ මේ මාස 3ක period එකකට. ඒක අපි වෙනම ඉස්සරහට අඳුර ගන්නවා. ඒ ණය ගැතිය හඳුනා ගන්න අපිට ඕන වෙන්නේ ඒක. පැහැදිලි? මේ 3 months credit කියලා තියෙන මාස 3ක විකුණුම් නෙමෙයි මාස 3කට ණය කාල සීමාවකට තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. Here they have sold this 4 million sales for credit on credit base. The credit period is 3 months. Okay, don't misunderstand. Okay, Netma, hope you got that one. Yes, Samman is correct. Okay, let's move. අපි යන් ඉස්සරහට. Okay, better to have that type of discussion. Then debtors. So this one should be for me. Debtors. හදන්න බලන්න debtors. අර කියන කතාවෙන් debtors හදන්න. ඕම් ගාන තියෙනවා. Try to calculate debtors based on this given information. Yes. මෙතනදී පුතේ අපි මේ schedule එක හදනකොට ඔයාලා ගිණුම් කරණයේදීත් කතා කරලා ඇති ආරක්ෂණ සංකල්පය. එතකොට මේ schedule එක හදනකොට පුතේ ඔයාලා මෙතන debtorsලා you have two options. One option is you can have the sales value. Normally we are considering 4 million. If you put 4 million to here, that also correct. Okay. But if you go through some books, okay, if you go through some books, you may note that those books have considered cost of goods to calculate debtors value. අර ඔතන 3.2 million දාලා හදලා තියෙන්නත් පුළුවන්. If that one also okay based on that accounting concept. Okay. අර ආරක්ෂණ සංකල්පයට අනුව අපි කලින් වඳුනා ගන්න නැති කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒ අනුව ගත්තොත් එහෙම හරි. Okay. But most rational way is considering sales value. Okay. බලන්න එතකොට උත්තරේ කීයද දෙන්නේ කියලා. 4 million divided by 12 multiplied by 3. Then answer is we can put 1 million. 1 million දාගමු.
එතකොට එන්නේ 9,99,999 ඔයාලා 1 million දාගන්න. I think this part okay, debtors well, because the credit period is normally 3 months. Credit period is normally 3 months. That means normally they are having debtors for belongs to 3 months period. So what we can do, total credit sales divided by 12 into 3. Then what is next? Prepaid sales expenses. Asset එකක් තියෙනවනේ. මෙතන මේ දෙක ඇවිල්ලා liabilities. This one, sales promotion expenses, half yearly in advance. Anyone? How to do that? කොහොමද ඒක හදන්නේ? ඒක මාස 6කට ඉස්සරහට ගෙවනවලු. Yes, Jasima. Okay. Jasima is saying the answer for previous one. Yes, that is okay. 1 million, Jasima. I am asking prepaid sales expenses. The sum, I will show the sum. Sum is saying sales promotion expenses half year in advance. Advance එකක් ගෙවන්න half yearly. එතකොට advance payment දැන් අපි මේම අවුරුද්ද සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට අදාළ ප්‍රමාණය 2 lakhs. So then normally how can it happen? Normally we should have 1 million එක ලේසියින්. Yes, prepaid expenses 1 million. 1 million ගත්ත හැටි කාට හරි තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට මෙහෙමයි. Per year it is 2 lakhs. Okay, per year it is 2 lakhs. Then we are paying 6 months in advance. ඒ කියන්නේ normally අපේ statement එක ගත්තොත් එහෙම හැමතිස්සෙම මාස 6කට අපි advance payment එකක් කරලා තියෙනවා. Normally we are having our statement of financial position. Normally we can have a current assets called prepaid expenses in case of the sales expenses for 6 months period. That means for year it is about the 2 lakhs. That means for 6 months it's about 1 lakh. So that is the our normal current assets. Okay, then we can have total current assets value 1.8 million. If we put here the මෙතන debtors ලා ඔයාලා දැන් මේ ලක්ෂ 4යි න. Okay, if we put 3.2 million, then answer will be different. ඔයාලා මෙතන 3.2 million දැම්ම නම් උත්තරේ එන්නේ ලක්ෂ 2ක් අඩුවෙන් 4 million දැම්ම නිසා 1.8 million එනවා. හරි, ඒක වැඩන්නේ අපි. Now current liabilities. Now we have to identify what are the liabilities available. What are the liabilities available? Suppliers of raw materials maintain 2 months stock. Okay, raw material suppliers la 1 month credit from raw material suppliers. Raw material suppliers la මාසයක ණය කාල සීමාවක් දෙනවලු. How can it get then what that is what? Then here manufacturing expenses, administration expenses we are paying with arrears. Okay, then wages paying with 15 days lakhs. එතකොට ඒ ඔක්කොම එන්නේ මොනවද? වගකී. හදන්න බලන්න. Then first let's calculate creditors for goods suppliers. How to calculate? Company enjoys 1 month credit from suppliers. මාසයකට හරියන්න. එතකොට raw materials වල value එක දීලා තියෙනවා. අවුරුද්දකට සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරක් තියාගන්නවද කියලා. Then what we need to do? 1.2 million divided by 12 multiplied by 1. මාසයකට හරියන්න credits හැමතිස්සෙම අපිට තියෙනවා. එතකොට හැම මාසෙම අපි මාසයකට ණය වෙලයි ඉන්නේ. ඒක තමයි ඔය කියන්නේ. Always we may have credit balance in this regard for at least for one particular 1 month. Okay, then annual one should divide by 12. Then wages
Wages average time like 15 days. 15 days in the sense half month. Okay. ඒ කියන්නේ මාස භාගයකට ප්‍රමාණයක් අපි හැමතිස්සෙම hold කරන් ඉන්නවා. So what can we do? Annual one 960,000. 960,000 divided by 2, 12 multiplied by 0.5. ඒක ගත්තේ කොහමද? මෙතන time lag එක 15 days. ඒ කියන්නේ මාස භාගයක් කියලා 15 days මාස භාගයක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. හිත එතකොට මාස භාගයක් කියලා උපකල්පනය කරන්න වෙන. එතකොට අහන්න එපා 31 වෙනි දවසේ තියෙනවට මොකද කරන්නේ සර් කියලා අහන්න එපා. එතකොට අමාරු වෙන කරන්න. මාස භාගය කියලා අපි උපකල්පනය කරමු. Okay. Then manufacturing expenses and administrative expenses also you can follow up the same way as they are easy. Then you can have total maybe like this. බලන්න මගේ උත්තර හරියද නැහැ ඔයාලා හදන්න. මෙතන එක බිඳුවක් වෙන්නේ. Yes, then 280. Then net working capital can be calculated. Here I have put like A minus B. That means A in the sense I have mentioned current assets minus current liabilities. The net working capital calculated here, I think it should be 152. Then here we need to add debtors balance. We added, no? See, balance. Oh, මම මේක අරන් තියෙන නිසා පුතා ඒක වෙනස් කරන්න. 74. What is the debtors correct balance amount? Anyone? 1 million, no? Yes, that's correct. 1 million. Debtors amount. Then here total, I think 18. Is that correct? Manufacturing, Shehan, manufacturing expenses. Wait, manufacturing. Yes, manufacturing expenses. Okay. Then here we need to add margin කතාවක් කියනවා. See here, assuming a 10% margin. Okay, 10% margin. That means some difference can be there around 10%. මේ ගානම ඉන්න 10% වගේ වෙනසක් එන්න පුළුවන්. Okay, එක වචන වලින් කියන්න පුළුවන්. Then find out the working capital requirements කියලා කියන්නේ. So at that scenario, what we need to do, we have to add 10% for our calculated working capital. Okay. What is the answer? මේ දෙක එකතු කරාම කීයද එන්නේ? 1672000. Okay, that's all.
uh, for today that is enough. Then if you have any doubts from the things which we discussed today, now you can ask.